تاريخ فن. منذ أن أصبحت فنانا فإن الفن لا يغادر بعد شعوري. لم أكد أستيقظ من النوم، أحيانا أرى الصبح وأحيانا لم أراه، حتى أقوم فورا بتأملات حول الفن، ومن ثم أطرح على نفسي السؤال: أي فن يمكنك اليوم إنجازه؟ أجل، ثم تتوارد بعض الأمور في مخيلتي. نعم، هناك إمكانيات متعددة، أعني بذلك بأن علي اختيار إمكانية واحدة من هذه العروض المتعددة من الإمكانيات، ولكن ليس من السهل حقا استقرار الرأي على واحدة منها. نعم، والآن أبادر إلى انتخاب واحدة لأشرع في إنجازها، وفي وقت من الأوقات أقول لنفسي: حقيقة الأمر يكفي ذلك الآن. I think that video making, electronic media, is to this point in time in our complete history what fresco was, say, to the Renaissance. This is the media of the time. This is the painting of the time. This is what artists are using, not just this, but creating works on the internet, creating works on the World Wide Web that are really valid and justified use of the artistic form and language as a continuation from what's existed. Lynn, your work is a real multimedia work. I spoke to a lot of people who know your work, and some know you as a photographer, other as a filmmaker. Then you won a few prizes for your video artworks, and others know your video installation. Yes. And I think there's a strong relationship with... Forgot performance. Performance, yes. I've never seen a performance, in fact. And ceramics, too. Ceramics also. Oh, my goodness. So I forgot two mediums. Yeah. But all these works are related. Yeah. Well, one thing that Marcel Duchamp said was, if we're lucky in our lifetime, we have 3 ideas. So that's what nobody's understood so far. There's only 3 ideas, but they're in different media, and over time they change. From Room of One's Own is very much like the 1970 installation in a hotel room, where there are different objects. You look at an object and they tell you something. So these all really are about the kind of place we are in time, the difference between reality and artificiality, and the whole relationship of how media impacts on our own sense of our identity and ourselves. So it's very simple. Excuse me, what are you doing here? How did you get here? Would you please look away? What do you expect to see if you keep looking at me? There's always a closed circuit installation form that includes the viewer into the piece. Yes. What is the main idea The idea of that? Well, I think more and more as we progress in time, we really are becoming immersive and putting ourselves more and more into electronic or virtual worlds. So the first interactive piece only operated by a remote switch, so you were remotely in it. The second one, you had to touch the screen. The third one, you had your eye in it. The fourth, your whole body. And the fifth, your body displaced into another space, into another territory. There's also, to my mind, is also a relation of a search for a new interface between real space and electronic space. Definitely.
And there's a big need for defining this this interface structure. Yeah, and also, the whole idea not only of as the viewer, as the interface, the person who comes and looks at something becomes part of the work, part of the interface and the structure, but the whole idea of voyeurism and privacy, as it has come to be known at this, at this point at the end of this millennium, the fact that privacy really doesn't exist anymore, that we are always being watched and tracked, and that all of our movements are known without us really knowing that. So that's, part of the subtext as well. And it's also part of this media discussion going on where we all doing tele action, tele presence, and I think your work is also a bit about this tele presence. Yeah. Being in virtual world, acting there, and being influenced by the media world. Definitely. So it's always this balance between both looking, being a voyeur, being in it actively, as well as in the real world, and how each one influences the other. Because we are, as I say, at the end of this millennium, right at a pivotal point where we haven't completely gone in, but we're not out anymore as we were. There's a real difference now in the whole idea of what reality represents. The future projects, what we talked yesterday about, was you're going to do your first feature film? Yes, now at the point of the digital revolution, I've advanced to 35 millimeter film, or 16 millimeter, depending on what I can afford. And but it will all be digitally post-produced, and the effects and sets will all be digital, so we won't have to build anything. But again, will give a whole different way that you can use a filmic image and a digital presence, and maybe have a different combination of the two. Okay, so maybe we can do at the end some propaganda saying that these beautiful photos and the gun objects, the installation America's Finest, will be part of a touring exhibition set together by Siemens Kulturprogramm with the title Photography After Photography, and it will start in Munich and will tour all over Germany and some places in Denmark, Switzerland, Austria, and the following 2 years, I think. Okay. Ask not what your country can do for you.
Zwischen Kunst und Anarchie besteht eine Allianz. Sie besteht darin, dass sie disparat zueinander sind. Kunst versucht, eine Form zu geben. Sie versucht, Gestalt werden zu lassen, was das Subjekt fühlt, denkt, gestalten will. Anarchie will Gesetzlosigkeit, will entgrenzen, will keine Form, will möglichst nur das Subjekt wandeln lassen, handeln lassen, zerstören lassen, aufbauen lassen, gestalten lassen, was auch immer. Das Subjekt verliert sich in der Anarchie, manchmal auch im Wahn. Ask not what your country can do for you. Gegen Mode resistent zu sein, ist schwer. Roland Barthes hat eine Arbeit geschrieben über die Semiologie der Mode. In dieser Arbeit versucht er, das Zeichensystem der Mode zu entschlüsseln, insbesondere den Fetischcharakter der Mode. Das wird sehr deutlich an seinem schönen Essay über den CD, ich weiß nicht, ich bin kein Autonarr, über diesen Citroën, diesen eine Flunder da. Die gibt er als Beispiel einer gelungenen Form und ein ästhetisches Objekt, das per se ästhetisches Entzücken verursachen kann, ohne die technische Verwendbarkeit dessen. Es ist auch sehr verspielt zum Teil in diesem Auto. Geht zu. Nochmal zurückkommen zur Frage, kann man resistent sein? Man kann natürlich. Ich zum Beispiel in meinem bisherigen Leben glaubte mich Resistenz, indem ich mich in einem schlampigen Look kleidete, mit zotteligen Haaren rumlief und im Grunde nur fortsetzte, was ich immer schon machte. Das heißt, was mir gerade griffbereit war und was gerade so irgendwie zugänglich war oder von meinem reichen Bruder abgelegt wurde, das habe ich mir dann übergestreift und damit hatte sich's. Und wenn ich dann noch irgendwelche Klamotten fand im Sperrmüll, da war auch okay, dann zog ich mir so ein T-Shirt, wuschte das einmal und dann war es auch okay, ob das nun verschmiert war oder nicht. Wenn ich dann allerdings mit so einem T-Shirt zur Gerichtsverhandlung kam, guckte der Richter etwas indigniert, beziehungsweise irgendein Kollege Referendar sprach mir an, dass man so aber nicht ins Gericht kommen dürfte. Naja, schön und gut, man kann resistent sein. Aber wir inhalieren natürlich dauernd Zeichen, die auf Nachahmung hindeuten. Beispielsweise, wir kaufen ein bestimmtes Kleidungsstück, eine Unterhose, und gucken uns in eine Zeitung, bums, finden wir diese Unterhose, die wir für höchst originell hielten, in dieser Zeitung als Reklame. Und so wird es uns oft geben. Wir mögen uns noch so
Oder andersherum, kontradiktorisch. Wir kaufen etwas, und das ist bei Künstlern zu beobachten, sie gestalten ihre Kleidung so, dass sie gerade aus dem Rahmen fällt. Aber gerade im Widerspruch ist natürlich das Vorgegebene vorfindbar. Adorno sagt, im Ganzen ist das Unwahre. Ask not what your country can do for you. Ask not what your country can do for you.